everyone, it's me Oля here. You're welcome to my channel in this video, and I am for some reason super excited for this topic. I don't even know why, but we are going to talk about possessive pronouns. But before we start learning, I just wanted to take a second to remind you quickly that if you want, of course, you can follow my page on Facebook called Let's Learn Ukrainian, or my accounts on Instagram and TikTok. They both share the same name. It is at Let's Learn Ukrainian. There I am posting time after time some extra additional content, so if you are interested, you can find the links to those platforms down below. Also, if you like my content and if you would like it to improve its quality and quantity, because I would like to be able to post more, I'm enjoying making these videos very much, you can support my channel on Patreon. I'll also leave the link down below. There I'm also sharing some additional information for patrons only. For now it's only the notes for my videos, so if you don't like taking notes, you can just go to my Patreon and download them from there. But also I'm constantly thinking of giving away something more exciting, more interesting, so if you have some interesting ideas of what I can share with my patrons, do let me know. Also, to those of you who do already support my channel, it really means a lot. Thank you very much. And now we are finally ready to study. So, possessive pronoun. What is a possessive pronoun? A possessive pronoun is a pronoun that helps us express the relationship of possession, of ownership of something, an object belonging to something else, to a person, usually. For instance, my house, мій будинок, or your house, твій будинок. My family, моя сім'я, your family, твоя сім'я, їхня сім'я, their family. Also, we understand that one person cannot own another person, but sometimes between people there are also relationships that we are describing with the help of possessive pronouns, such as my brother, for instance. So, my brother, мій брат, твій брат, your brother, their brother, їхній брат, your plural brother, ваш брат, and so on. Possessive pronoun is responding to question whose, right? In Ukrainian it's чий, masculine, чия, feminine, чиє, neuter, or чиї, plural. Чий, чия, чиє, чиї. Чия це машина? Whose car is this? Моя. Це моя машина. Mine. This is my car. Чий це будинок? Whose house is this? Мій. Це мій будинок. Чиє це вікно? Whose window is this? Їхнє. Це їхнє вікно. Theirs. It's their window. Whose window is that? Their window. Чиї це книжки? Її. Це її книжки. Whose books are these? Hers. These are her books. Ukrainian possessive pronouns most of the time grammatically behave like adjectives. It means that they will depend on the object, on something that's owned, right? The house, the window, the books. It will depend on this object, and to be more specific, it will depend on its gender and its number. So if an object would be masculine, the possessive pronoun would be masculine as well. For instance, сніданок, breakfast, is of masculine gender in Ukrainian. So сніданок чий, the breakfast of whom, whose breakfast? My breakfast, мій сніданок, your breakfast, твій сніданок, їхній, theirs, наш, ours, ваш, your, plural. Книга, a book, is of feminine gender in Ukrainian. So, чия книга, whose book, the personal pronouns will also be feminine. For instance, моя книга, my book, твоя, твоя, yours, їхня, theirs, наша, ours, ваша, your, plural, and so on. Village, село, it's of neuter gender, so село чиє. Наше,
ours, ваше, yours, твоє, yours, моє, mine, and so on. Діти, plural, діти чиї, мої, твої, ваші, наші, їхні, and so on. Okay, now let's go more in depth with that. Let us start with masculine. So, my, мій, your, твій, his, його, her, її, its, його, our, наш, your plural, ваш and their, їхній. Okay, now feminine. Моя, my, твоя, your, його, his, її, her, його, its, наша, our, ваша, your plural, and їхня, their. Neuter. My, моє, your, твоє, his, його, her, її, its, його, our, наше, your plural, ваше, and finally, їхнє, their. Now let's talk plural. My, мої, your, твої, his, його, her, її, its, його, our, наші, your, plural, ваші, and their, їхні. Also, I have some news for you, not sure whether they are good or bad, you tell me in the comments. Ukrainian personal pronouns go through cases. Some of them don't, but the majority do. So let us do the declension where we need super quick. Okay, first let's take твій, your, masculine, and me, my, masculine. Those are two very similar possessive pronouns, and they will take the same endings. So I will take two of them at a time. Називний, твій, мій. Родовий, твого, мого. Давальний, твоєму, моєму. Знахідний, твій, твого, мій, мого. Орудний, твоїм, моїм. And місцевий, у твоєму, у моєму. We will continue with masculines. Let's take наш and ваш. Наш means our and ваш means your, plural. They sound very similarly, and declension for those two will be the same. Називний, наш, ваш. Родовий, нашого, вашого. Давальний, нашому, вашому. Знахідний, наш, нашого, ваш, вашого. Орудний, нашим, вашим. Місцевий, у нашому, у вашому. Possessive pronouns like his, her, and its do not go through cases. Like basically they just don't change. They don't depend on the case of the object, okay? So the next one we are going to declense is їхній. Називний, їхній. Родовий, їхнього. Давальний, їхньому. Знахідний, їхній, їхнього. Орудний, їхнім. And місцевий, у їхньому. Okay, now let's make a declension for feminine. Моя, твоя, my, and your also sound very similar, take similar endings, so two at a time. Називний, моя, твоя. Родовий, моєї, твоєї. Давальний, моїй, твоїй. Знахідний, мою, твою. Орудний, моєю, твоєю. And місцевий, у моїй, у твоїй. Наша, ваша means our and your, plural. Also sound very similar, also take similar endings, also two at once. Називний, наша, ваша. Родовий, нашої, вашої. Давальний, нашій, вашій. Знахідний, нашу, вашу. Орудний, нашою, вашою. Місцевий, у нашій, у вашій. Again, the fact that his, her, and its don't change because of case
also works for feminine. It will also work for neuter. It will also work for plural. His, його, her, її, and its, його, they don't change. So the last one we have to declense here is їхня. Їхня means their. So називний їхня, родовий їхньої, давальний їхній, знахідний їхню, орудний їхньою, місцевий у їхній. Now let us do the neuter. Now we finally see the scheme more or less. We will also have моє and твоє that are declensed similarly. Називний моє, твоє, родовий мого, твого, давальний моєму, твоєму, знахідний моє, твоє, орудний моїм, твоїм, and місцевий у моєму, у твоєму. Next one, наше, our, and ваше, your. Називний наше, ваше, родовий нашого, вашого, давальний нашому, вашому, знахідний наше, ваше, орудний нашим, вашим, and місцевий у нашому, у вашому. And the last one for neuters, їхнє means their. Називний їхнє, родовий їхнього, давальний їхньому, знахідний їхнє, орудний їхнім, and місцевий у їхньому. And the last declension part of this video we are going to dedicate to our plurals. Мої means my and твої means your, plural, obviously. So, називний мої, твої, родовий моїх, твоїх, давальний моїм, твоїм, знахідний мої, моїх, твої, твоїх, орудний моїми, твоїми, and місцевий у моїх, у твоїх. Наші and ваші. Наші means our and ваші means your, plural. So, nominative case наші, ваші, називний, родовий or genitive, наших, ваших, давальний or dative, нашим, вашим, знахідний or accusative. Наші, наших, ваші, ваших, орудний, нашими, вашими, and місцевий у наших, у ваших. And the last one, the last piece of declension for today is їхні. Їхні means their. So, називний їхні, родовий їхніх, давальний їхнім, знахідний їхні, орудний їхніми, місцевий у їхніх. For instance, let's make up some sentences to see how these possessive pronouns look like, how they work, how they behave in different cases. For instance, не звинувачуйте нас у їхніх проблемах. Не звинувачуйте нас у їхніх проблемах. Don't blame their problems on us. Не звинувачуйте нас, don't blame us, in their problems. У їхніх проблемах, окей? Не звинувачуйте нас у чому? У їхніх проблемах із locative or місцевий відмінок. Locative case or місцевий відмінок. У їхніх проблемах. Another instance. Я бачила твою сестру сьогодні. Я бачила твою сестру сьогодні. Or сьогодні я бачила твою сестру. Doesn't matter. Sounds better. The second version sounds better. Сьогодні я бачила твою сестру. Today I saw your sister. Сьогодні я бачила кого? Today I saw whom? Your sister. Кого? Accusative case or знахідний відмінок. Твою сестру. Твою сестру. Знахідний відмінок. Or we can change it to сьогодні я бачив твого брата. Сьогодні я бачив твого брата. Я бачив кого? Твого брата. Brother is masculine. So accusative for masculine singular would be твого. Твою сестру feminine, but твого брата masculine.
Or we can say, сьогодні ми бачили твоє місто. Сьогодні ми бачили твоє місто. Today we saw your town. Твоє місто is of neuter gender. We saw what? Твоє місто. Ми бачили що? Your town. Твоє місто, accusative case, neuter gender, so твоє місто. Твою сестру, твого брата, твоє місто. Both are in accusative case, but of different genders. Another instance. Вони гралися нашими іграшками. Вони гралися нашими іграшками. They played with our toys. They played with what? Вони гралися чим? Нашими іграшками. Іграшки is plural. So they played with what? Instrumental case. Нашими іграшками. Нашими іграшками. With our toys. Степан дружить з моїм братом. Степан дружить з моїм братом. Степан is a friend of my brother. Or Степан is friends with my brother. Степан дружить з ким? Степан is a friend with whom? З ким? With my brother. Instrumental case. З моїм братом. Степан дружить з моїм братом. But if Stepan is a friend of your brother, we would say Stepan дружить з твоїм братом. Okay? But if Stepan is a friend with your sister, we would say Stepan дружить з твоєю сестрою. And if Stepan is friendly enough to befriend a couple of our siblings, we would say Stepan дружить з нашими братом і сестрою. Okay? With our plural, нашими братом і сестрою. And this all is instrumental case. Another one. Вона запитала про мій досвід роботи. Вона запитала про мій досвід роботи. She asked me about my work experience. Вона запитала мене про що? About what? Про мій досвід роботи. Accusative case. Мій досвід роботи. Or for instance, you are bringing a gift to someone and you can say something like це для вас і вашої родини. This is for you and your family. Це для вас і вашої родини. This is for whom? Для кого? Вас і вашої родини. Genitive case. Це дуже щедро з вашого боку. Це дуже щедро з вашого боку. It is very generous of you. Це дуже щедро з вашого боку. This is very generous of you. Це дуже щедро з кого? Or з чого? З вашого боку. And that is genitive case. And that would be it. I'm going to finish my video. If you still have any question about Ukrainian personal pronouns, do not hesitate and write it down below in the comments and I will try my best to respond to you. Don't forget to subscribe to my channel so that we can learn Ukrainian together. And I will see you in my next video, hopefully very soon. Bye!